Okay, hello everyone. I hope everybody's doing well today. Today's Monday, September the 3rd, 2018. Time really flies. So let's take advantage of this opportunity. But before, let me just check if this is working. Of this opportunity, but before, let me just check if this is working. It is working. All right. So, it's been a while. Last time we did a live streaming session, it was very difficult for us because YouTube changed its version a little bit. So now we went back to the previous version that YouTube used to offer. And today we really want to let you know about our Bethlemite English Camps. The part about the contest, we need to do it in Spanish. Why? Because it is very important. So I'm going to give you every single detail about the camp in English, but then when it comes to the contest, it is going to be in Spanish, okay? All right, so without further ado, let us start. I'm going to share my screen right now. Let me just check if it is working. So welcome to this. Let's give probably, I don't know, like 1 minute, not 30 seconds for students to join us today. Okay, let's see. Okay, it is working. So here we go. So welcome to this Bethlemite English Camp 2018 version. When is it going to happen? Okay, for Pereira, Armenia, Popayán, Pasto, and Palmira, it is going to be from September 24th until September 28th. Where is it going to be? Well, in the same place that we had our previous Bethlemite English camps last year. They are at Santa María del Lago, Bethlemitas, Chinauta. How much does it cost? Well, this is 380,000 pesos per person in Bethlemitas, Chinauta. This is what is, what we are concerned about. That is our concern. Yeah, that is related to us. That is our responsibility. We have to pay to the house, to the gathering house in Bethlemitas, Chinauta, 380,000 pesos. All right, now, this doesn't include transportation. So depending on your city, it is going to cost a little bit more or a little bit less. For example, in Pereira and in Armenia, well, Pereira and Armenia are not that far from Chinauta. So it is going to, it is not going to cost as much as probably a student who is from Popayán or from Pasto, because they are at least, between 12 and 20 hours away from Chinauta. Okay, so these are the dates and this is the price. 300, this is what we charge at Santa María del Lago, which is the gathering house, the Bethlehemite gathering house in Chinauta. 380,000 pesos per person. And Pereira, Armenia, Popayán, Pasto, and Palmira, they are invited from September 24th until September 28th. Okay, now, as to Medellín, Bello, Barrancabermeja, Bucaramanga, Vélez, Pamplona, and Bogotá, they are, their Bethlemite English camp is going to be from October 22nd until October 26th. It is going to cost also 380,000 pesos per person. That is what we have to pay at Santa María del Lago, and it also depends on the transportation that it takes from your city to the gathering house. If, for example, you are in Medellin, it is not going to cost as much as, for example, Pamplona, which is farther. It is near the frontier, the borderline with Venezuela. Okay,
So you probably are wondering where and with whom this Bethlemite English camp is going to be. So this time it is going to be with me, also with Sister Lina in September, but probably she's not going to be with us in October. You are also going to meet Sister Marta Liliana Esteban. She is the superior Santa Maria del Lago. To be with a lot of classmates from Medellin, from Bello, from Barranca Bermeja, Vélez, main concepts in this Bethlemite English camp are fraternity, because you are many students from different cities, so it is good to, to open ourselves to the possibility of having new friendships, having new contact in different cities around Colombia. So that is going to be a benefit. Vocation. It is very important that you take time to know what life, if probably you are in 10th or 11th grade, it is going to be also important that you have an idea about what you want to do in the future. Because creativity in the world, into the creativity doors, it opens opportunities. So if you are creative or if you are not, that's the idea, to give life to your creativity, so that so that you find more and more opportunities. Creativity is really a very, very essential skill nowadays. We are going to be having interacting dynamics to develop confidence towards the practical and active use of the language. Contests. Remember, the event is going to be partly academic, partly fun, and so it is not going to be it is not going to be all the time fun. It's going to be all the time spiritual. So that means that it is about a balance. Also, we are going to be having community spaces, reflection circles. So that's the idea. We're going to be having a sense of community in these Bethlemite English camps. That's the idea. We become communities. We belong to the same community. We are all Bethlemite English teachers, Bethlemite students, but we are all Bethlemite. We're also Bethlemite sisters. Okay, karaoke, of course, you know that we really like your singing skills at the Bethlemite English camp. A question that is usually asked to us. Okay, of English. Okay. It is important that you don't have to have the level participating in the camp, but you do have to have the necessary one to interact and to participate orally in English. You need to follow instructions. If we ask you a question, the idea is that you go with the flow, that you participate naturally, that you make mistakes in English, because that's really important, because that's the way you can develop fluency, develop your English skills. So really, that's the idea. If you don't feel that confident in English, well, the idea is that at the camp, you are going to develop confidence because you know English. But in the camp, we are going to work on getting rid of speaking in English, of the fear of practicing English. So that's the idea. Do you have to have a perfect level of English? No. Do you have to have a level of English? The necessary level of English to participate orally and to interact and to have a conversation and to go with the flow and to follow instructions? Of course, yes. Totally necessary. Okay. We also need to mention that the cost, doesn't include transportation, especially because you are in many different cities in Colombia. So that is a matter that is not, that doesn't depend on us. We only mention the price that the gathering house, Santa Maria del Lago, is asking for us this year. General orientations. Arrival. The arrival is going to be on Monday afternoon. So if it's in September or if it's in October, so September 24th or
October 22nd. So we're going to be arriving on Monday afternoon at dinner time, and we're going to be coming back to our cities on Friday morning after breakfast, of course. That's the idea. Students, this time you don't have to pay at the bank. This time, according to Mother Diana's and Sister Marta Liliana's instruction, you have to pay directly in cash in the Gathering House, Santa Maria del Lago. So take your money and pay there in the house. Okay? Confirm. Okay, you have to confirm your participation before September 17th. If you're going to the first camp, that means Pasto, Palmira, Popayán, Armenia, and Pereira on September 17th. That's the deadline, the final date to know if you are going or if you are not. So that is like the registering deadline. And if you're going to the second camp, that means Antioquia, Santander, and Bogota, that is going to be on October 3rd. Okay, that is the deadline for you to confirm if you are going with us or if not. Okay, please take your sunscreen, comfortable, respectful clothes for the week. You are not going to be able to wash, so please take enough clothes. Also, please take a respectful swimsuit, clothes that you can get dirty, possible money just in case, of course, your personal cleaning items, and bug spray. Also because, well, you know the weather in Fusagasugá is a little hot, there are mosquitoes, so we want you to be comfy and safe. And as to the academic part, you only need, in case you want to write something, and something to write on. It can be an agenda, it can be a or a little notebook, but that's it. No more than. Probably you are wondering why we recommend you to that you can get dirty, because as you can see here, you're gonna get dirty, and that's the idea, because it's gonna be really, really fun. Okay. Oh, we forgot to translate this. So optional. Remember that the phones, that the devices, there's going to be a schedule to use them, because during the activities, unless we give you the clear instruction to take them out, you're not going to be using them. So we are going to ask you to keep them, to leave them in your room, depending on the schedule. And also depending on the activity. There are going to be a few activities in which we are going to use your phones, but if we are not using your phones, please keep them away, okay? Okay, so these are just some memories. These are some other memories from the camps last year. And something very, very important is the online contest that we promised. So this is going to be in Spanish because the information is really, really important. Let me just go back to the video, and let me just switch. Bien, la siguiente información, dado que es muy, muy importante, es el concurso que vamos a tener este año en los campamentos Bethlemitas de inmersión en inglés. La vamos a dar en español. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son los de este concurso. Es un concurso virtual en el cual los vamos a poner a concursar para ganar en el campamento Bethlemita de inmersión en inglés. Entonces, veamos qué hay que hacer para ganarse esa beca y sobre todo qué incluye esa beca. Bueno, ya que estamos aquí, veamos de qué se trata esta beca para el Bethlemite English Camp en este 2018. La beca, primero que todo, ¿qué incluye? La estadía. Como ustedes están en diferentes ciudades del país, no podemos asegurar que podamos costear los desplazamientos desde donde estén, porque sabemos que algunos estudiantes están en Pamplona, otros en Bogotá, otros están en Pasto, hay ciudades muy distantes. De todas maneras, sí queremos ofrecerles esta beca que pueden ganarse participando de manera virtual y que les incluye la estadía. Es decir, si esta beca se la gana, pues se la gana usted, bueno, o te la ganas tú como estudiante, esta beca te cubre el hospedaje y la comida.
en Santa María del Lago. Es decir, que de manera muy clara decimos que no incluye el transporte. ¿En qué consiste la beca? Esta beca vence el próximo 18 de septiembre, entonces tenemos 15 días exactos para concursar por esta beca. ¿Cuáles son los pasos? Pasos para concursar. Lo primero que tienes que hacer es grabar un video de 3 minutos. Preséntate de manera detallada y menciona las razones por las cuales quieres participar en el campamento Bethlemita de inmersión en inglés. Consideramos que un video de 3 minutos sí puede ser un poco largo, pero es un criterio exigente para que ustedes se desenvuelvan, se autoexijan y que esta beca realmente sea por mérito. Queremos extender esta beca a la participación nacional de los estudiantes bethlemitas, que ya les vamos a mostrar todos los colegios bethlemitas en los cuales va a estar abierta esta beca. Fue autorizada desde la Casa General del Instituto de Hermanas Bethlemitas, autorizada también por la Madre Superior, por la Madre General, la Madre Diana Lucía, y también por mi jefa, la hermana Sonia Lucrecia, quien es la asesora general de apostolado. Entonces, tienen que grabar un video de 3 minutos en el que se presenten de manera detallada y mencionen las razones por las cuales quieren participar en el campamento. Todo en inglés. 3 minutos. ¿Es bastante? Sí. No va a ser un video fácil, pero ahí es donde está el reto de que ustedes se inspiren, de que ustedes se autoexijan y de que logren un buen resultado. ¿Qué si les decimos? Prohibido leer en el video y también prohibido editar. Sabemos que pues es muy fácil poner los letreros y que uno haga como si no estuviera viendo la cámara, pero creemos en que ustedes lo pueden lograr y sabemos que ustedes saben inglés. La cuestión es ponerlo en práctica. Entonces, prohibido leer, prohibido editar. Vamos a tener primero en cuenta la espontaneidad del concursante y la claridad del mensaje. Eso va a estar antes, eso lo vamos a mirar primero, antes que la precisión gramatical. Entonces, si se están preocupando por cometer errores, porque si lo dije bien o si lo dije mal, si lo pronuncié bien o si lo pronuncié mal, pues bueno, está bien que se preocupen por ello, pero no va a ser lo principal. Vamos a tener primero en cuenta que sean espontáneos, que se hagan entender. ¿Por qué? Porque en el campamento Bethlemita, pues sí, vamos a tener en cuenta que lo digan bien y que lo pronuncien bien, pero no va a ser el primer criterio. Lo primero es que se comuniquen, que logren lanzarse al agua, que cometan errores. Entonces sí, el video puede tener errores, pero lo importante es que se hagan entender. ¿Listo? Más adelante veremos los criterios. El segundo criterio el segundo paso para concursar por esta beca para el campamento Bethlemita de inmersión en inglés es seguir la cuenta de Instagram Bethlemite Schools. ¿Listo? El tercer paso es suscribirse a este canal, que es el canal CLI EFL Bethlemitas, dejar al menos un comentario escrito sin emojis, es decir, bueno, o no emojis, no es que dejen un corazón, no es que dejen un corazón o una carita feliz, no, es dejar un comentario, por ejemplo, una opinión sobre lo que vieron en el video o sobre lo que, bueno, sobre lo que quieran decir, pero es un mensaje escrito, un mensaje redactado. Tienen que dejar al menos un comentario en ambas cuentas. Entonces, ¿qué es lo que van a enviar a este correo que ven en pantalla? Van a enviar el video de 3 minutos, el pantallazo de que ustedes están siguiendo la cuenta de Instagram, el pantallazo de que ustedes están suscritos a la cuenta, al canal de YouTube, y un pantallazo del comentario de Instagram y un pantallazo del canal de YouTube. En resumidas cuentas, envían un video y 4 pantallazos. Por favor, cuando envíen su correo para concursar por la beca, recuerden mencionar su nombre, su curso y su colegio. Es decir, si son de Bethlemitas Pamplona, si son de Bethlemitas Pereira, Armenia, bueno, Finlandia, San Lorenzo, San José, pero es importante que nos hagan saber, que se identifiquen, porque con tantos estudiantes bethlemitas que hay en el país, tenemos que lograr sus coordenadas en caso de que ustedes ganen la beca. Estos son los criterios. Mírenlos muy bien porque vamos a diligenciar esta rúbrica cuando estemos evaluando los candidatos. ¿Qué significa? Que la o el estudiante cumplió con las reglas que acabamos de mostrar, con estos 4 pasos. Es decir, que envió
de manera completa el video y los 4 pantallazos y que los envió a tiempo, es decir, antes del 18 de septiembre, que es el plazo máximo, y en esa fecha o de pronto un día después anunciaremos quién es el ganador o ganadora de este concurso virtual. El cumplir con este criterio, bueno, el cumplir con el envío del video y los 4 pantallazos tiene un puntaje de 2 puntos. La pronunciación clara. ¿Cuál es el requisito? Que el mensaje que ustedes graben en el video sea claro, inteligible, que se entienda sin esfuerzos y que se entienda sin ambigüedades. Que uno no quede como, ¿qué dijo? ¿Será que dijo esta palabra o la otra? Y que cambia totalmente el significado. Bueno, que sea una pronunciación clara, que se entienda. Este criterio tiene 3 puntos. Gramatical, el vocabulario, que el estudiante o la estudiante haga uso correcto de las estructuras lingüísticas y que lo que diga, lo diga bien, sin importar tanto la complejidad de las palabras, tendrá un puntaje de 2 puntos. ¿Qué significa esto? Que primero está la precisión gramatical y luego sí las palabras. Porque a veces nos ponemos a rebuscar palabras y a buscar las palabras más complejas, pero en cuestión de gramática todo está desarticulado y decimos las cosas al revés. Entonces, eso buscamos. Primero la precisión gramatical y luego el vocabulario. Entonces, lo que dice, lo dice bien, la calidad de las palabras. Es decir, váyanse por lo simple, pero por lo... O sea, ser complejo no les va a aumentar puntos. ¿Listo? A menos que esté totalmente pulido. Bueno, en cuanto a la fluidez y la naturalidad, el estudiante o la estudiante se expresa con espontaneidad, fluidez y confianza, dando a conocer su mensaje sin esfuerzos. Esto tendrá un puntaje de 3 puntos. Esta beca está disponible si eres estudiante, o sea, si eres estudiante de estos colegios Bethlemitas, puedes concursar por la siguiente por esta beca a través del concurso virtual. Si eres estudiante Betlemita de Pasto, La Colina, o de Betlemita San José, en Pasto, el barrio Tamasagra, o de San Lorenzo, o de Popayán, o de Palmira, Pereira, Armenia, Finlandia, Medellín, Bello, Bogotá, Vélez, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Pamplona, Sagrado Corazón de Jesús, o Pamplona, Brighton, puedes participar por esta beca. Por lo demás, te invitamos a que te mantengas sintonizados en las redes y que nos compartas tus dudas. Esperamos haber sido muy claros con este tema tan importante que es la participación virtual para este concurso en línea. Y bueno, a participar. Ya saben los 4 pasos, la fecha y que les cubre la beca. Bueno, entonces... esperamos recibir sus videos, pero sobre todo esperamos verlos en nuestro siguiente campamento de mitad de inmersión en inglés. Hasta luego.